On November the 14th, 2008, the moon impact probe of India was a 35-kilogram spacecraft that was released from the Chandrayaan-1 lunar orbiter to impact the lunar surface. The MIP carried a video camera, a radar altimeter, and a mass spectrometer, and then it was intentionally crashed onto the moon. 2008年11月14日のことです。インドの月周回衛星チャンドラヤーン1号から重量 35kg の宇宙船月面衝撃探測機が放たれました。月面に衝撃を与えるためです。その月面衝撃探測機にはビデオカメラ、レーダー、高度測量機器および分光計などが積まれていました。そしてそれはその後意図的に繰り返します。意図的に月面に衝突させられました。広島林浜松シティジャパン。と言ってもですね、月面上では隕石の衝突によってたびたび怪光現象が起きているということが分かっています。NASA 発表の動画をどうかご覧になってください。Bright explosion on the moon, presented by Science at NASA. For the past 8 years, NASA astronomers have been monitoring the moon for signs of explosions caused by meteoroids hitting the lunar surface. Lunar meteor showers have turned out to be more common than anyone expected, with hundreds of detectable impacts occurring every year. They've just seen the biggest explosion in the history of the program. On March 17, 2013, an object about the size of a small boulder hit the lunar surface in Mare Imbrium, says Bill Cook of NASA's Meteoroid Environment Office. It exploded in a flash nearly 10 times as bright as anything we've ever seen before. Anyone looking at the moon at the moment of impact could have seen the explosion, no telescope required. For about 1 second, the impact site was glowing like a 4th magnitude star. Ron Suggs, an analyst at the Marshall Space Flight Center, was the first to notice the impact in a digital video recorded by one of the monitoring program's 14-inch telescopes. It jumped right out at me. It was so bright, he recalls. The 40-kilogram meteoroid, measuring 0.3 to 0.4 meters wide, hit the moon traveling 56,000 miles per hour. The resulting explosion packed as much punch as 5 tons of TNT. Cook believes the lunar impact might have been part of a much larger event. On the night of March 17th, NASA and University of Western Ontario all-sky cameras picked up an unusual number of deep-penetrating meteors right here on Earth, he says. These fireballs were traveling along nearly identical orbits between Earth and the asteroid belt. This means Earth and the Moon were pelted by meteoroids at about the same time. My working hypothesis is that the two events are related, and that this constitutes a short-duration cluster of material encountered by the Earth-Moon system, says Cook. One of the goals of the Lunar Monitoring Program is to identify new streams of space debris that pose a potential threat to the Earth-Moon system. The March 17th event seems to be a good candidate. Controllers of NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter have been notified of the strike. The crater could be as wide as 20 meters, which would make it an easy target for LRO the next time the spacecraft passes over the impact site. Comparing the size of the crater to the brightness of the flash would give researchers a valuable ground truth measurement to validate lunar impact models. Unlike Earth, which has an atmosphere to protect it, the Moon is airless and exposed. Lunar meteors crash into the ground with fair frequency. Since the monitoring program began in 2005, NASA's Lunar Impact Team has detected more than 300 strikes, most orders of magnitude fainter than the March 17th event.
Statistically speaking, more than half of all lunar meteors come from known meteoroid streams, such as the Perseids and Leonids. The rest are sporadic meteors, random bits of comet and asteroid debris of unknown parentage. U.S. space exploration policy eventually calls for extended astronaut stays on the lunar surface. Identifying the sources of lunar meteors and measuring their impact rates gives future lunar explorers an idea of what to expect. Is it safe to go on a moonwalk or not? The middle of March might be a good time to stay inside. We'll be keeping an eye out for signs of a repeat performance next year when the Earth-Moon system passes through the same region of space, says Cook. Meanwhile, our analysis of the March 17th event continues. For updates about explosions on the moon and elsewhere in the cosmos, stay tuned to science.nasa.gov. 月です。その月面上の南極点へ皆さんを案内します。現在 Google ムーンの方ではこのような写真が紹介されています。中心部がですね、光っている点に注意してください。周辺のクレーターにその反射光が映っています。で、この光はですね、インドの周回衛星から放たれた衝撃衛星が作った光ということになっています。で、月面ではですね、このような開口現象といいますか、発光現象がですね、たびたび観測されています。で、この光もその中の一つではないかなと思って調べたのですけども、この光そのものはですね、インドの月周回線から放たれた 35kg の重量のある月面衝撃探測機がですね、作った光であるということになります。と同時に月面に衝撃を与えて何らかの観測あるいは調査をしたものと思われます。周辺のクレーターを見るとですね、中心部の光を反射して輝いているのが分かります。つまり衝撃と同時にですね、強い光を放つ装置がつけられていた、あるいは爆発物がつけられていたということになるのではないでしょうか。ということになりますと、このような爆発物を備えた探測機による観測調査がですね、月面上で許されて良いものかどうかという大きな疑問が湧いてきます。で、結論ということになりますが、もう一度この画像を見てください。南極の中心点から放射線状にといいますか、光が四方八方に飛び散っているのが分かります。で、その長さを測ってみます。今赤い線で示した部分がですね、直線距離にして 500.4 キロ、つまり500キロです。繰り返します。500キロです。衝突実験をしたということになるわけですけども、その光はですね、半径250キロ、直径500キロに及んでいるということです。このような光を出すためにはですね、どんな爆薬が使われたかということになりますが、500キロということになりますと、もうそれは核爆発しかなかったということになるのではないでしょうか。つまりインドのチャンドラヤン1号はですね、とんでもないことをしてくれた、しでかしたということになります。つまりあろうことか、繰り返しますが、どうやら月面上で、しかもその南極で核実験をしたということになるのではないでしょうか。もしそうでないというのならですね、どうすれば東京から姫路までの距離の間をですね、明るく照らすことができるのか、その説明をしていただきたいと思います。So the
Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttle engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meters per second and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5-kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. Maybe another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meters per second. जी हाँ, करीब करीब 12 मिनट प्रति सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है. हम लोग काफी नजदीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो है वो है फेज लगभग खत्म होने की स्थिति में. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है. इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं. After the completion of the fine braking end, we will have the vertical descent operations, where the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. करीब 13 मिनट 48 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं, और एल्टीट्यूड जो है वो लगातार The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on 2 occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so.
Neil Armstrong himself stated on October 1999 that we have no proof, but if we extrapolate based on the best information we have available to us, we have to come to the conclusion that other life probably exists elsewhere and perhaps in many places. ニール・アームストロング自身も1999年10月、次のように語っています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば、次のような結論に達しています。つまり、他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています。と、Hiroshi Ha浜祭りジャパン。To our esteemed Honorable Paul Hellyer of Canada, we would give you 20 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for giving me this opportunity to speak. And thank you, Steve, for the invitation. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defence for Canada. I served in 3 governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defence, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was the United States Air Force General. I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8. A document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. So, this morning, finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the Cosmonaut Viktor Anashev commented on a UFO sighting that occurred while en route to the Salyut 6 space station in April of 1979 as follows. It followed us during half of our orbit. We observed it on the light side, and when we entered the shadow side, it disappeared completely. It was an engineered structure made from some type of metal approximately 40 meters long with inner hulls. The object was narrow here and wider here, and inside there were openings. Some places had projections like small wings. The object stayed very close to us. We photographed it, and our photos showed it to be 23 to 28 meters away. 宇宙飛行士ビクトル・アファナシェフは
1979年4月、ソリュート6号宇宙船へ行く途中、UFO の目撃について次のようにコメントしている。それは私たちが周回する約半分の間、私たちについてきました。私たちはそれを昼の間に見ました。そして地球の影に入ったとき、それは完全に消えてしまいました。それは技術加工された構造をしていて、何かの金属で作られていました。内部構造を持った長さが40メートルくらいのものでした。その物体は幅の広いところと狭いところがあり、その中に隙間がありました。いくつかの場所には翼のような突起物がありました。その物体は私たちに大変近づいてきました。私たちは写真によれば23から28メートルの距離からその写真を撮ったことになります。宇宙飛行士のニール・アームストロングは1999年10月、次のように証言しています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば、次のような結論に達しています。つまり、他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています。同じく宇宙飛行士のスコット・カーペンターは次のように証言しています。宇宙飛行士が宇宙で一人でいたことは一度もありません。常に UFO による連続的な監視がありました。カーペンターは1962年5月24日、周回中に UFO の写真を撮影している。NASA は未だにその写真を公表していない。アポロ17号ミッションの司令官であったユージン・サーナンは1973年ロサンゼルス・タイムズの記事の中に次のように書いている。私は UFO についてそれを尋ねられたことがあり、私は公にこう言ってきました。彼らは誰か他の人たちであり、どこかの他の文明の人たちであると思いましたと。この動画の結論ということになりますが、日付に注意していただきたいと思います。左上がですね、2008年11月14日、月面上南極における開口実験ですよね。で、右がですね、2019年9月6日にですね、インドの月着陸船がですね、途中で交信が途絶えた時の様子ということになりますが、何らかの関係があるのかないのか、それは分かりませんけども、このようなことがですね、私たち日本人が知らないところで繰り返されているということですよね。いろんな解釈の仕方ができると思いますけども、何か関係があるんじゃないのかなというふうにも考えられなくないということです。今はこの程度のところでですね、止めて、あとはペンディングということにしておきます。